Nindot kayo oh sa manguli na miga. Uli ang pandir. Karon pa man nagasulo diri lahi man utong sudan sa una. Meron na mong ari. Muli na ta. Maglinya. I don't know if we have to line up or not. Except we have except. Hoy, hali na. There's a shop here, Bob. You wanna go inside? Oh, that's cute. Wala na yung tapuso, no? Yung babay na. Uy! Parlament. Mas namin sa parlament. Uy! Paligsan ta dun. We're going out na for dinner. Namin sa gawa sa hotel. Ay, hala. Dali, dali. You like to go down? Or up? Where? Hello? Basement? Stop talking. Is it basement? Yeah. Basement. Look at Crescendo. She looks like she's going to the office and then It's passion to the pa rin. beach. You like my shoes? You like my short? I like your shorts. You know, if you My had to fat jump, stomach? if you had to jump, it'd be safe because they act like a parachute. And they're big. We're not in the basement. Uy, we're not. Yeah, that's it. Where you going? Here. Wait. Cute little boy. Nakaunggoy. So Vietnamese food for today ha. Nagbook nami og upat ka tawo. Lami ba ka ha? Ang ilang food so. We love Vietnamese food. Unsa? What? So naglakaw may diri sa syudad sa Canberra. So gabi makay mag-dinner lagi mi kay layo man kayong parking. So lahi ra gyud kaayo kumpara sa syudad sa Sydney City. Diri wala may tao. Wala kayo to. Nindot ito baya po diri ay. Pero mas nindot noon nang hulay tao ay. Kay dili samok. Nindot diri ba kanang quiet. Wala kay tao sa syudad. Nangawang dalan. Wala kay tao. Ay, sikot. Uy, to Wala kay tao mag-walking. You're not allowed to go here. Come here, Bob. Wala kay tao ay. Nindot mga kahoy diri. Utom naman diri. Dakan kahoy. Mo ni diri sa Canberra, Australia. Wala lakaw mo diri. Nindot.
Wala kay tao. Naw, maura na tao. Sa may pedestrian. So, sa sudad pa ni sa Sydney, purti nang daghanang tao. Labi na gabi eh. Gawas. Ang night shopping dito. Nairon. Kuibis ka nairon sa gabi eh. Late shopping. Wala kay tao. Ang uli naman ni Uma. 2 nights naman may diris kadbira. Kaya umang kayo lang agad diri. So, dali rata diri. Ay, Ginoo. Arad ay restaurant ay. Sige, unya na mag-continue na taon niya. Kapoy na sige. Lag. Ngit. Eh, dah restaurant diri. Kung kay tao. Or na mong kitan. Na restaurant na ganin na dira. Wala kayo po tao sa restaurant. Quite kaayo. Naanagin mi diri sa restaurant among gigugol. Naman tao. Nag-book mi upat ka kuan. Mo ni diri ilang gawas. Vietnamese food. Ay. So mao na ang sulod sa restaurant. Nami sa gawas kay init-init sa sulod. Nindot man dito sa sulod. Look at this bag, look like a shell on the top of the roof. Yeah, it's the Vietnamese hat. The Vietnamese hat. And it's nice there. You see the like the bowl, the big bowl. It's nice. Gawas. Quiet lagi diri, walay taos gawas kamera diri. Asa man ang sign? Napa sila flowers diri sa sulod. Sa maning gawas na sila gamay nga murag truck. So Vietnamese food po. Dako man dai siya. Sa gawas lang tag kay nindot. Okay. This coconut, which one do you like? We share. Huh? Busy ang mga life nila. Wala, cellphone. Abot na ang coconut drink. Coconut drink? We thought that you're Vietnamese. Yeah. You should have said yes and then ching chung. What's that? I should said yes, and then he start talking Vietnamese. And then, oh no, I don't speak Vietnamese. No, he asked me, are you Vietnamese? I said no. Nabot na ang beef. What's this called? Chili lemongrass beef. Vietnamese. Thank you, sir. So, mauni ang noodle soup. Wait. Move your hand. Okay. Let's eat some noodles. So, mana ang Vietnamese scrape. Noodle soup. Nakuha na. Squid. Chili beef. Still waiting for the fried rice. Yeah. Maybe they go get the... Ara madaghana naman pagkaon diri. Oy, busog naman may gani kay wala nabot ang fried rice. Mo ni daghana kaayo pagkaon. Mo nilang gitawag nga pancake Vietnamese food. Daghan pagkaayo busog na mi ano lang patag away. So mag-check out na mi, human na among 2 nights nga stay. So magbabay na ta diri. Mao ni ang views among room. Hindot kay nga view. Makita nimo ang Telstra Tower.
Nara. Kanada lang na dira. Parliament House na dito sunahan. Asan? Di kayo makita. Layo ra. So ready na may mga on sa may kay gutom. Dagan kay may pagkaon diri kay pagkaon diri. Okay. May adobo sobra na sa restaurant. Ayan prutas diri. And this one. Just hit this up. Eat this. Use their plates, huh? Microwave. 40 minutes. 30 seconds. Lakaw na. Lakaw na akong bahan. Let's eat, Day. Tuloy na ako. Okay, biscuit. Manglarga na meron. Nanguli nami sa highway. Concentrate mag-drive ako. Di makailayo to 2.5 hours. Yeah, 2.5 hours drive. Horses. Oh, horses. Oh, nice horses. Horses, dili na cow. Horses atong nakitaan. Ay mababay na din. Walatang magkuman sa ato ang video. Thank you guys for watching. Siyempre siya mag-drive. Hindi na tumulog. Uy! Hindi mag-bother. Mabalik mo po eh. Okay. Okay, we've just left Canberra, the capital of Australia. We're heading back to Sydney now. And that is Lake George. Yeah, wow. Very nice. Looks very nice actually. It's just a freshwater lake, not salt. But I don't think there's a fish there because there's no boat. Oh, there's fish in there, but they're not saltwater fish. Barramundi probably there. No, barramundi, I don't think. Very big though. Wow. So padulong na may uli. Oh, nawari ba? Nindot kayo ay. So mauna ang Lake George. Taas man kayo na siya, abot man na gina siya sa Bitman, amin sa Canberra gani, pero gamay na maabot sa Canberra. Nindot kayo ay. Diba? Salamat sa pagtanaw. A lot of cars are coming from Sydney today because it's the Anzac Day, where we celebrate the good work that the Anzacs have done for this country over the many years, fighting all the wars